just talk about the team. Is there any injuries or something from the team? And the situation in Ibrahim Sissoko? No, everyone is ready about fitness things. And today, well, now we have to decide to finish the group, but it's to that for now it starts to be more difficult for us as a coach, as a staff, because we need to decide, and everyone is good. So in some minutes we will decide the list. Donc non, tout le monde est prêt, tout le monde est en santé, en bonne santé, pardon, et on doit décider du groupe maintenant. Le choix devient de plus en plus difficile en ce moment, mais on décidera dans quelques minutes. No, it's because we now just now we finished the training, so we have to check how is everyone. Ouais, vu qu'on a fini l'entraînement juste maintenant, il faut juste faire un dernier check. Now we will see. We will see. It's one of the decisions that we have to decide. Donc c'est une des décisions qu'il faut qu'on prenne au jour d'aujourd'hui. From now, it's one of the possibilities, like everyone. It's true that need rhythm, need competitive moments. This is one of the things that we want to, that we have to find the moment to start to play, but start to be ready. Donc il faut qu'on trouve le rythme et il faut qu'il lui aussi il retrouve la compétition. Donc il faut qu'on trouve le moment pour le réintégrer correctement. Mais en tout cas il est prêt. So he can be in the group or not? I don't know. We will see. On verra bien. Généralement, quand il y a des matchs tous les 3 jours, car là, ça va changer pratiquement la moitié de games in a few days. You have the habit of changing the time of the game. Is it something that you're thinking of? Now we are talking with everyone. How is the feeling? How they feel? If some players are more or less tired. So one of the decisions for tomorrow will be how we are. In general, I have a good feeling. The team is transmit me that we are well. So we will see. Always my idea is try to play with 11 players that they feel that can compete at maximum level. So it's true that when you arrive late Thursday, it's difficult, and we need. And today it's very important day to finish, in our decision. But I think that's good for me because a lot of players are ready. Donc là, il faut qu'on en parle en interne. Forcément, on questionne aussi les joueurs sur leur niveau de fatigue. Mais de ce que j'ai compris et de ce que je parle avec l'équipe, ça a l'air d'aller. C'est vrai qu'on est rentré tard après le match de Liverpool. Mais de toute façon, l'idée, c'est vraiment d'aligner les 11 profils qui sont en forme et qui sont prêts à faire le match. After the game, you probably watch the game again, the Liverpool game. Do you think that the score was a bit strict, severe? Yeah, I had the same feeling when we finish, but it's true that football is football, and I think that we play a good game. We play in our idea, in our identity, but it's true that as I say that they punish you if you have small mistakes. And I had this feeling after watch the game. So in general, I'm very happy with the team, but we need to improve, and especially in competitive things, try to avoid and minimize the best things for the opponent. But I think that our objective is grown, and we grown, but in something good and something not perfect. Donc oui, c'est vrai, j'ai eu cette perception aussi après le match. On a quand même été braves de jouer avec notre idée, enfin nos idées et notre identité. C'était le but. Mais c'est vrai qu'avec Liverpool, le niveau étant tellement élevé, ça pardonne pas. Donc on doit progresser, continuer à progresser, éviter, minimiser les actions où ils peuvent utiliser leurs points forts. Mais en général, on est content de l'équipe et on a su garder notre identité. But it's true that as you asked me, my feeling is that maybe the result is too hard for us. I think that my opinion is that sure we deserve to lose because
they score 5 goals and can score 2, 3 more maybe. So not 2, 3 more, but they arrive in 2, 3 actions that they can score. So I think that maybe we deserve to receive maybe not 5, but 4, I'm sure. But I think that the feeling that we can score maybe 1 goal more, sure. So I think that the result is that the only thing that I'm not happy, no? Because I think that we play well, but after when you finish, especially when we received the 5 goal, was difficult for the team, because I think that around 3-1 we were there, no, with the action with Gabby and different action, we were arriving. It's true that when they scored the 4 goal, it's like, okay, the game is finished, and after, okay, but the 5th goal was not good, but football is football and we need to learn. Donc c'est vrai que c'est vrai que le résultat était sévère, pour revenir à la question. On doit perdre, ça c'est une évidence, ok, mais peut-être pas 5, peut-être ça aurait pu s'arrêter à 4, donc forcément un résultat décevant. Aussi à 3-1, on était presque avec l'occasion de Gabby, donc vraiment après le 4e but c'était un peu la fin, donc vraiment le 5e c'était dommage et regrettable, surtout parce que ça a impacté quand même l'équipe. Donc, voilà. Quand il parle de Gabby, au moins l'équipe, pardon, les gars, logiquement, au groupe, est-ce que justement Carles pardon, un message au niveau particulier envers lui, et c'est la plus lourde défaite du TéFéCé cette année, est-ce que Carles n'a pas peur que ça laisse des traces, et est-ce que le meilleur moyen justement c'est justement de rejouer dessus? So how is Gabby mentally? He did say sorry to the whole team, to everyone, but how is he doing mentally? And then also the 5-1 loss is the biggest loss we've had this year. So have you talked to the team? Have you talked to Gabby in particular about that situation? When finished the game, Gabby told to us and to me to say, all the life, no, I will. He said, no, I will remember, no, this action in my head, because of course for him will be top, no, scoring in Anfield and for us. So, but I think about that, this type of action is not necessary to talk too much, because for me you have to talk with some player when they do bad things or their attitude is not good or they take bad decisions, but bad decisions about different things that we talk during the week, or that maybe the player is selfish, but he wanted to score, so it's not why we have to say apologize because we had the opportunity, but like always. So in all the games we have opportunities and sometimes we score, sometimes no. So I think that it's not necessary talk too much about that, and everyone now, and he knows that the situation was easy. Sure, he will score this situation all the life, but okay, so it's like that and continue. And about the result, yes, we talk about like always, and we try to not talk too much about the result, if not what we have to do to improve and continue growing. Donc c'est vrai qu'à la fin du match, Gabby est venu me parler. Il m'a dit toute sa vie, il allait se souvenir de cette action. Forcément, ça aurait été vraiment bien pour lui de marquer à Anfield et pour nous aussi. Mais c'est comme ça. Mais on n'en a pas trop discuté. On ne va pas en discuter trop longtemps parce que c'est un moment de jeu, c'est un fait de jeu. Il voulait marquer, il s'est pas rentré. Mais à chaque match, on loupe des occasions et c'est pas pour autant qu'on focalise dessus. En ce qui concerne le résultat, on en a parlé. Et pareil, on n'est pas resté vraiment dessus non plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le contenu et comment progresser, comment avancer maintenant de là. Comment rebondir justement demain? So, how do we bounce back now in Montpellier? So now, especially active our head, because it's a derby, it's an important game for this city, because they are very competitive. So start to switch on today, not tomorrow, our head, to be ready and switch, because the atmosphere will be different, because we play in different time, we come back in our league, so okay, no, like it's finished, and now come back in that, no. So of course we prepare the game in tactical things like always, but I think it's very, very important that our head are tomorrow in the stadium, Montpellier Stadium. Donc ouais,
par rapport à Montpellier, il faut être déjà concentré. C'est un match important pour la ville, pour le club. Donc dès aujourd'hui, pas demain. Dès aujourd'hui, il faut être prêt. L'environnement est différent, tout est différent. Maintenant, on a le focus sur Montpellier et on a la tête prête à ça. Montpellier, justement, il y a un contexte particulier, donc c'est bien ajusté. Le contexte de Montpellier, Tout it's a d'abord, hard week, mathématiques. also lack of points. Imagine les connaissants avec l'agressivité. Knowing them, they're going to come very aggressive. Dans les débats, ils vont faire une grosse entame. They're going to come in strong from the beginning. Things you anticipated that you're preparing the players to these types of matches. Yeah. It's one of the things that always we talk, the context. So the context is one of the things that we talk more, tactical and context. So of course we have to anticipate who they are, what they do, what they are feeling maybe. So the atmosphere for the fans, for the team. So of course we have to know, and of course we talk about that, but not just today, if not always. But everyone has different problems, so I think that we have to be ready in our situation. Donc oui, on parle souvent de contexte en plus de la tactique quand on prépare un match. Donc là, nous, on anticipe un peu les habitudes des équipes, mais en fait, ça ne change pas. C'est un peu comme d'habitude, on prépare comme un match. Voilà. Pour lui, c'est un derby. For you, is it a derby? Oh, it's true that sure the guys that are living in Toulouse a lot of years, they feel that is a derby. I talk with some Pichuns, and during all the life they play against Montpellier like a derby, so important game. So it's true that for me, for example, you know that I live near Barcelona, so maybe the derby, sometimes it's like in the same city. Here I know that the derby is because it's the Occitania zone. So, but yes, I think that the most important, if somebody feel that it's a derby, I don't know if I feel or not. I don't know if for Montpellier it's a derby. For us, it's a derby. So for me, it's very, very important that everyone feel that this is a special game, especially because how we have to enfrentar, Les affronter. Oui, yeah, to l'affronter, sorry, but this game. So it's very important. Focus about that. Donc pour les Toulousains, oui, c'est un derby. En discutant avec quelques pitchouns, eux, ils ont joué toute leur vie, entre guillemets, contre cette équipe en pensant que c'était un derby. Moi, personnellement, je suis de Barcelone, donc le derby, c'est vraiment dans la même ville. Là, c'est un derby d'Occitanie. Donc clairement, ça va être important. C'est important pour moi, pour nous. Donc il faut qu'on soit prêt et qu'on mentalement soit prêt pour ce match de derby. Et derrière, il était déjà là quand il y a eu le Montpellier Toulouse. Last year you were already there during the Montpellier Toulouse. It was a good memory. Puisque il y a eu la victoire et surtout ce que ça venait 3 jours après la qualif pour la finale de France. It came 3 days after the French Cup qualification for the final. What memory do you keep from this match? Is it the similar match type that we have to do tomorrow? Right, so that usually when you play against the same type of, so it's the same coach, it's similar players, so of course you have to think and you have to anticipate, and because it's a good context to analyze that. I'm sure that tomorrow is another day. Tomorrow is we have to be ready. Our team is completely no, but very different. So I think that a lot of things to think that tomorrow can be different, but we won the same final if it's possible. Donc c'est sûr que quand tu joues contre une équipe comme ça qui est un peu similaire à celle de l'an dernier, ça favorise tout ce qui est analyse. Donc ça c'est un côté positif. Donc il y a le même coach, les joueurs sont aussi similaires. Mais demain c'est un autre jour. Nous, notre équipe est différente, donc forcément il faut qu'on approche ce match un peu différemment aussi. Mais si on pouvait avoir le même résultat, on serait très content aussi. Alors les mêmes joueurs, il y a quand même deux nouveaux joueurs qui ont fait leur preuve depuis le début de saison. Donc il y a Laura, c'est important. Two good players that weren't here last year, with Coretta who's playing up top. Il y a le petit Tamarine aussi sur un côté, donc il y a peut-être deux With a smoker on the left side as well. Plus il y a So offensively, two new players. Depuis le moment des nouveaux joueurs de Montpellier. As well as Gigi Savani, who's been performing very well.
you speaking to the team, to our team, about these individualities, or Always. always? So I know that you have to ask me about that, but it's normal. So every day, every single day, the team receive information about how they play as a team, and they receive individual tactical, technical, performance videos, and we meet with the players to talk about that, and they receive information. So of course we analyze the opponent, and especially, why not, as individual performance. Donc ça toujours, de toute façon, je sais que vous allez demander cette question de toute façon aussi, mais c'est normal. Chaque jour, nous, en tout cas nos joueurs, reçoivent des données et des vidéos pour qu'ils puissent analyser et préparer leur match de façon à analyser l'adversaire individuellement, mais aussi en termes d'équipe. Donc oui, on en parle forcément. Une dernière question sur Cesar. Last question on Cesar, Utilisé à plusieurs postes. who has now played several positions since the beginning of the year. Personnellement, on trouve nous plus à l'aise quand il est vraiment dans l'axe. They say that personally, they feel that Cesar feels more comfortable playing more axial. Sur le côté, même s'il recule beaucoup à l'intérieur, est-ce que Carles a une réflexion par rapport à son positionnement? So he thinks that you use him usually on the sides more, but that he comes in a lot. Is there some kind of thought train process of what you're thinking with Cesar? I like that the players feel that can play in different positions. The most important is that Cesar is feeling well in this role, and so it's for that it's good for me to have players that can help the team in different positions. Of course, Cesar can play in the middle because I know it's a midfielder, but sometimes if he has to play there, why not? Like sometimes we use one fullback like a winger, or sometimes we use one midfielder like a central back, or Frank, when I know that everyone knows that is more 9 that winger. So it depends of the day. We use different players, but Cesar is feeling well in this position when he plays there. Donc moi j'aime bien quand les joueurs peuvent s'adapter à différentes positions. Cesar, et ce qui est le plus important, c'est qu'il se sente bien. Il peut jouer au milieu, ça on le sait, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de changer, même pas que lui. On peut jouer par exemple avec un arrière-gauche qui joue piston, ou même avec Franck qui a l'habitude de jouer neuf et qui joue sur le côté. Donc non, Cesar, on est confiant de ses qualités sur un côté aussi. Ok, merci. Merci.